I wanted to do something in sports always. Cricket, football, basketball, hockey. I think there was sepak takraw as well, which I did. So yeah, there's a chance that I'll be doing golf as well in the near future. So অনেকে বলে না bathroom singer. I am not saying I'm a bathroom commentator, but when I was very sad, somehow or the other, talking to myself helped. So truth be told, the dream was always there, but I never thought it would be a reality because commentary in India is a very closed field. Here we get informed 24 hours before. You have to do commentary. Like last year, DY Patil T20 I was a commentator, and that was one of the biggest moments of life. I was a part of a toss where the Pandya brothers were there. I was still very dejected. Mane, okay, bola is easy, but it still remains in your heart. A lot of interns are coming in. Commentary interns what আমি এই কারণেই ইউজ করবো না, because for us it's more like ones who are learning, but they get paid anyway. বাড়ানো খুব দরকার. You create a portfolio of yours and you start reaching out to people in LinkedIn, Instagram. I wanted to do something in sports always. মানে যখন আমি ইভেন কর্পোরেট স্টার্ট করেছিলাম, when I started working in the corporates, I remember যে মানে এনিথিং অ্যান্ড এভরিথিং যে বলতো যে ফাইন আই ওয়ার্ক ইন স্পোর্টস, আই ওয়ান্টেড টু বি অ্যারাউন্ড দ্যাট পার্সন. অ্যান্ড তারপর মানে ইট নেভার রিলি ওয়ার্কড আউট. ট্রুথ বি টোল্ড, ইট নেভার রিলি ওয়ার্কড আউট, বাট what did work out was one fine day a friend of mine helped me to get into the world of sports. সেখান থেকে I started off as a writer. I still do write because that's another part of my job. But commentary, slowly, gradually, I started building contacts, and সেই contacts থেকে one fine day audition came knocking on my door. I appeared for it, and I got selected. তারপর থেকে for the last 2 years, I've been into commentary. I think I've been doing commentary since December 2022. ফুটবল কমেন্ট্রি দিয়ে স্টার্ট করেছিলাম, তারপর ক্রিকেট স্টার্টেড ইন February 2023. সেখান থেকে এখন অবধি ক্রিকেট, ফুটবল, আই হ্যাভ ডান আ লট অফ স্পোর্টস, বেসিক্যালি ক্রিকেট, ফুটবল, বাস্কেটবল, হকি. I think there was sepak takraw as well, which I did. So yeah, there's a chance that I'll be doing golf as well in the near future. So হ্যাঁ, মানে সেখান থেকে কমেন্ট্রি স্টার্ট করেছিলাম. So I've been doing sports commentary for the last 2 years. তো ইট ইজ স্টার্টিং থেকে এটা প্যাশন ছিল, আর না কোনো টার্নিং পয়েন্ট এরকম আছে যেখানে তুমি ভাবলে কি না আমাকে কমেন্ট্রির দিকেই আমার ইন্টারেস্টটা বেশি? খুব অনেস্টলি যদি বলি, মানে সেভাবে যদি ছোটোবেলাতে ফিরে যাই, হ্যাঁ মানে যখন স্কুলে ছিলাম অ্যাসেম্বলিতে অনেক সময় ওয়েন দ্যার ইউজ টু বি দিস জেনারেল অ্যাসেম্বলি থিং, আমার খুব ভালো লাগতো যে মাইকে কথা বলতে, বাট দ্য থিং ইজ তখন আই ওয়াজ নট অ্যালাউড. দ্য রিজন বিং অ্যাগেন ইউ নো দ্যাট দেয়ার আর ফেভারিটস অফ টিচার্স হু উড অনলি রিড. সো আমার খুব ইচ্ছে ছিল দ্যাট আই ওয়ান্ট টু বি আ পার্ট অফ দ্য মাইক. কিংবা অনেক সময় এরকম প্রচুর অর্গানাইজেশনস আসে স্কুলে টু এক্সপ্লেন সামথিং, অ্যান্ড দ্য পিপল হু টকড অন দ্য মাইক, দে ওয়ার লাইক, আই ইউজ টু বি ভেরি জেলাস অফ দ্যাম যে আই কান্ট বি দেয়ার. এবার তবে সেই চান্সটা ক্লাস 10 অবধি আমার হয়নি. ক্লাস 11-এ আই রিমেম্বার there was this debate practice going on স্কুলে, অ্যান্ড অলসো টকিং অ্যাবাউট কমেন্ট্রি, দো ইফ আই রিলেট আইল কাম ব্যাক টু দিস লেটার. মানে ক্লাস 10-এ যেহেতু খেলা দেখতে খুব ভালো লাগতো, তো কমেন্ট্রি শুনতেও মানে ইট ওয়াজ আ পার্ট অ্যান্ড পার্সেল অফ দ্য ট্রেড. হ্যাঁ, এবং সেটা যে কোনো কমেন্ট্রি হোক, রেডিও কমেন্ট্রি হোক কিংবা ক্রিকেট কমেন্ট্রি হোক, আই ইউজ টু লাভ লিসনিং টু দ্যাট কমেন্ট্রি. বাট তারপর সেইভাবে কোনো দিন ভাবিনি যে স্পোর্টস কমেন্টেটর হতে পারবো, বিকজ অ্যাগেন আই কাম ফ্রম আ ভেরি হাম্বল মিডল ক্লাস ব্যাকগ্রাউন্ড. তো এসব জায়গায় না মানে স্পোর্টস নিয়ে, খুব অনেস্টলি স্পিকিং, স্পোর্টস নিয়ে ক্যারিয়ার ড্রিম করা, ইটস মোর লাইক আ লাক্সারি. হ্যাঁ, মানে কনভেনশনাল প্যারেন্টস আর লাইক কি হোয়াট আর ইউ ইভেন থিঙ্কিং, সো ডোন্ট ইভেন ডেয়ার. বাট ঠিক আছে, মানে মাই প্যারেন্টস হ্যাভ বিন ভেরি সাপোর্টিভ ইন দ্যাট ফ্রন্ট. বাট দ্য থিং ইজ তখনও কোনো দিন ভাবিনি যে স্পোর্টস ইন্ডাস্ট্রিতে কিংবা কমেন্ট্রিতে আসবো পার্টিকুলারলি. But hey, I always wanted to talk on the microphone. Class 11, I remember there was this debate practice going on, and আমি লুকিয়ে দেখছিলাম, and so my ma'am spotted me. I was like, why are you hiding? Like, come in. I like, ma'am, I want to be a part of this debate. And I was like, okay, but the team is done. I can't bring you in. Somehow, as luck would have it, one of our key debaters fell sick that day, and I was asked, fine, you have to do the debate, but you have to come in his place. So I was a part of that debate, and somehow I don't know how I came third. And that is when I realized, fine, I love to talk on the microphone. I have always dreamt of it. তখনও ক্রিকেট কমেন্ট্রি সেইভাবে I never thought that I'll come into this field. But সেখান থেকে মাইকে কথা বলা শুরু. Then I would be a part of all the debates that my school had when I went to college. So I was from South City College. South City College যে কটা ইভেন্ট হয়েছিল, I gave my name যে I want to be a part of debate. তার সঙ্গে I also was a quizzer as well at one point in time স্কুলে. তো সেখান থেকে debate and quiz দিয়ে শুরু. And I did lots of debates during those 3 years.
মানে প্রচুর এরকম ইভেন্টস আছে, জ্যাভৎসাব রয়েছে, সৃজন রয়েছে। আই ওয়ান্টেড টু বি আ পার্ট অফ উমাং অ্যাজ ওয়েল, আনফর্চুনেটলি ডিডন্ট গেট দ্য চান্স। সো এভাবে শুরু হয়েছিল ব্যাপারটা, বাট তারপর ওয়ান্স ইউ গেট ইন টু দ্য কর্পোরেটস না, অ্যাজ দে সে আ লট অফ ইউর ড্রিমস টেক আ ব্যাকসিট। অ্যান্ড তখন ব্যাপারটা ওই ফোনে দেখছি, খেলা দেখছি, ওটাতেই। বাট স্টিল দে ওয়াজ ওয়ান থিং দ্যাট অলওয়েজ মেড মি হ্যাপি সামহাউ অর দি আদার। মানে অনেকে বলে না বাথরুম সিঙ্গার, I am not saying I'm a bathroom commentator, but when I was very sad, somehow or the other, talking to myself helped. Like always, মানে সেটা যেভাবে হোক, I always would talk to myself. I won't say যে খুব সিরিয়াস কিছু বলতাম, ভেরি ফ্রলিকিং থিংস, খুব ছোট্ট ছোট্ট জিনিস নিজেকে বলা, এটা কেন হচ্ছে না এটা, বাট ইট ফেল্ট গুড, ইট রিয়েলি ফেল্ট গুড, ইট উড চিয়ার মি আপ এট সেলফ দ্যাট পয়েন্ট টকিং ইন টাইম। বাথরুম, বাট ইয়া নিজের মানে জন্য, হ্যাঁ। বাইরে বললে না লোকজন দেখে বলবে আমার পাগল হয়ে গেছে, মেবি আই ওয়াজ ক্রেজি এনাফ। বাট হ্যাঁ, সেখান থেকে ব্যাপারটা মানে ইট ওয়াজ অলওয়েজ গেটিং বিল্ট আপ। আই স্টিল রিমেম্বার ওয়েন আই জয়েন্ড দ্য স্পোর্টস ইন্ডাস্ট্রি ফুল টাইম আফটার কোভিড, ওয়ান অফ মাই ফ্রেন্ডস, ও এখনও ব্যাঙ্গালোরেই আছে। So when I told him, I remember both of us were returning late night from office, and we used to stay in the same PG. Like I was in Bangalore for a year, and I told him in a very nice way, ki I want to be a commentator. That's my dream. I love doing it. Bhabini je sheta within 6 months that dream will come to reality. So truth be told, the dream was always there, but I never thought it would be a reality, because commentary in India is a very closed field. Mane, at least in terms of Hollywood and Bollywood, you have your auditions. Commentary, there's no audition. There's only an audition if you know where exactly to knock on, if you know who's doing what. Otherwise it's a closed door. Mane ekhono hoy, here we get informed 24 hours before je you have to do commentary. Like last year DY Patil T20 I was a commentator, and that was one of the biggest moments of life. I was a part of a toss where the Pandya brothers were there. তো দ্যাট টুর্নামেন্ট আমায় ইনফর্ম করা হয়েছিল 1 week বিফোর যে তোমায় হয়তো যেতে হতে পারে, উই লাইক হোয়াট ইউ হ্যাভ ডান, সো উই আর কিপিং ইউ। আই ইজ লাইক ওকে। ওরা বললো যে আই থিঙ্ক ইউ উইল বি কল্ড ইন দ্য নেক্সট 2 days, বাট নো কল কেম। অ্যান্ড আই রিমেম্বার দ্যাট এন্টায়ার উইকেন্ড আই ওয়াজ সো ডাউন, আই ওয়াজ সো মরোজ যে ওয়াই। And suddenly the tournament started on Monday. The one who actually put me for that audition for that tournament, he called me up. He said, "I'm sorry. I think they have gone up with someone else. So don't mind. These things happen in the line of commentary." So I am মুম্বাই okay. ডিয়া প্যাটেল তো। Huh. So I was like, okay. And I was still very dejected. Mane, okay, bola is easy, but it still remains in your heart. It's a Yes. big tournament. Yes, It's yes, on Jio, definitely. and you have to be a part of it. Like, okay, fine. And within an hour, Shedin actually tournament started. Within an hour, I get a call, and I was said, "Listen, you're Rohit." Like, yeah, I was supposed to call you last week, but I fell sick, so I couldn't call you. But the thing is, I would want you on board for this tournament. I was like, okay. So from when? Well, from tomorrow. From tomorrow, early morning match at 9 a.m. Like, it's 12 p.m. today. When do you expect me? Like, yeah, that's not a problem. I'll book your flights at 10 at night. I think there's a flight to Mumbai at 10. So you'll be in your hotel by 2:30. You wake up, you reach the stadium by 7:30. I think it's very much doable. I couldn't say a no, because the thing is with your dreams, they don't knock on your doors, they just come to you. And তুমি হয়তো না বলতে পারতে ঠিকই, the next response that would have come is, okay, no problem, তাহলে we'll consider you for the next time. This time you can take a back seat. Because the thing is, কিছু জিনিস আছে, particularly these niche areas that we talk about, there are always people to take your place. You say a no, there'll be people to say, fine, I'll do it if he's not doing it. Your chance is gone, and that producer will think twice, what's happening. So in the field of commentary, এরকমও হয় যে we are informed 24 hours prior. There are plans that we have made, we have to cancel it. There are times we fight with our family members. Like, please understand. Again, মানে ওদের পক্ষে বোঝাটাও একটু difficult, but I think this is a part and parcel. So since you asked, where was the turning point? The dream was always there. Turning point, I would say a bit of fortune, of course. But the fact that I wanted to work full time with sports happened during COVID, where a lot of things went wrong for me. And I realized that year, I cannot continue working in the corporates. It will eventually kill me. So I would rather take up something which fills my heart and drive towards that particular direction. Tarpor, let's see where it takes me. That's all. তো একটু বেসে যাচ্ছি, তোমার স্কুলিং কোথা থেকে ছিল?
আমার স্কুলিং হয়েছিল লয়োলা হাই স্কুল থেকে, সো আই হ্যাভ ডান মাই +10 ফ্রম লয়োলা হাই স্কুল, +2 as well from লয়োলা হাই স্কুল. ওকে, আফটার দ্যাট After that, I've done my college from South City College. তুমি যখন একটা প্যাশন দিকে আছো, তোমার মাথায় এরকম ছিল না কি আমি এই পড়াশোনা করলে আমি এই ফিল্ডে যাব, এরকম কিছু? Very good point. I think এখন the kind of ready-made information that you have at your fingertips, সেটা তখন ছিল না. তখন the problem was, মানে তখনও social media for us was still about sharing pictures. হ্যাঁ, মানে I am from that era where Orkut was still there. So scrapbook-এ photos Which and year? Graduation? I think it was 2010. মানে when I was about to see, আমার মনে হয় এই ক্লাস 10 থেকে +2 এর ট্রানজিশন অ্যান্ড +2 থেকে কলেজের ট্রানজিশনটা কিন্তু খুব ইম্পর্ট্যান্ট. This is where your career gets built. This is where you get to choose your subjects which you love to work on. Now that I look back, I personally believe, had I been working for a course in journalism, had I been working for a course in broadcast, সেটা would have helped my career a lot more. Exactly. But I didn't have the options back then. তখন it was like 3 massive options: science, arts, commerce. একটু তোমাকে পজ করছি। Sure. এই জায়গা, এই যা তুমি বললে না কি কি কাশ ওই সময় আমার এরকম ইনফরমেশন ছিল, রোহিত, এই জিনিসটা আপকামিং স্টুডেন্টদের না হয় এই জন্য এইরকম পডকাস্টটা অর্গানাইজ করা। আমার মনে হয়, আই থিঙ্ক সিন্স ইউ সেড, আই থিঙ্ক আই উইল অলসো লাইক টু, আই ওয়াজ জাস্ট, মানে আমি তোমার কয়েকটা এপিসোডস দেখছিলাম, আই থিঙ্ক এরকম পডকাস্ট যেটা তুমি করছো, ইটস অ্যাকচুয়ালি, দেখো, গুড ব্যাড পডকাস্ট ইটস সামথিং ডিফারেন্ট. ডিফারেন্ট, হ্যাঁ। But for students, for youngsters who dream to be different, or who dream to step away from that conventional field, it starts very small. এই পডকাস্টগুলো, মানে আই এম নট সেইং বিকজ আই এম হিয়ার, বাট দ্য রিজন আই এম সেইং ইজ ইট হেল্পস দেম টু আন্ডারস্ট্যান্ড what can be the course, what can help them to be on track. কারণ এই সমস্ত ফিল্ডে, হোয়াট এভার ইউ ওয়ান্ট টু, তুমি যদি এমন কিছু করো which helps you to be on track, you start small, you start taking the leaps, it's better than doing nothing. So you start keep on accumulating, একটা করে ধাপ উঠছো, এক্স্যাক্টলি। finally the bigger picture gets a lot better. So I believe তুমি যেটা করছো, it's a massive help for students. So a loud shout out to you as well. Because it's not just about content, it's not just about you, but it's about a genuine initiative to help today's kids. Because right now, the difference in that era and this era is, তখন options ছিল না, এখন there are too many options. ওকে, So now what happens is, it's like you walk into a store, তোমায় the shopkeeper keeps on showing you, sir, this is gonna look good on you, this is, you at one point in time start getting confused. Fine, I don't know which one to take. I end up taking all, but career is a different ball game, right? It's not a shop that you're walking into. তোমায় choose করতে হবে at one point in time, this is where I want to go into. Or let's say there's a dream you're nurturing from childhood and you don't know which particular things to do about. I think that is where podcasts like these come in, telling you there is still a flicker. Like, fine, you are not getting all the details from this flicker, but at least you know this is where to start from. You take this particular keyword, internet is always your friend, Yeah. put it in there, and you will see lots of options coming up. You will understand what do you want to be, what are the steps that you can be a part of. So I think podcasts like yours should be there, and should be there in the loudest of avatars, because it helps young kids with dreams, and it's important. Money, it's not a luxury, it's a bare minimum necessity. yes, this is what actually the problem starts from the same. I was there ki when I was in class 10 or 12, very rare bhaiya or didis are there who can guide you. Actually thing is that না, আমাকে না অন্য পাড়ায় অন্য জায়গাতে একটা দাদা খুঁজতে হলো। ওই দাদাটা না খুব কলকাতা যায়। অ্যাকচুয়ালি আই এম ফ্রম গভর্নমেন্ট স্কুল ব্যাকগ্রাউন্ড, ঠিক আছে, খুব মানে খুব লোয়ার ইনকাম গ্রুপ, বেশি ডিটেলস বলছি না, হ্যাঁ, লোক হতে পারে স্টুডেন্টরা বোর হয়ে যাবে। তো আমি দেখেছি আমার ফ্যামিলিতে কেউ এরকমও সিচুয়েশন ছিল, কেউ ক্লাস 10th পাস নেই। আমি ফার্স্ট পার্সন যে ক্লাস 10th পাস করেছি, এইচএস পাস করেছি, গ্র্যাজুয়েশন করেছি, মাস্টার্স করেছি, বাড়ি মানে কলকাতা ছেড়ে বাইরে গিয়ে পড়াশোনা করেছি, ইভেন এভরি ফিল্ডে আমি দ্য পায়োনিয়ার অ্যাটলিস্ট ইউ ক্যান সে, কি আমি একটা আমার ইচ্ছা ছিল না কি
কি আমি কোনো জবে যাব, বাট আমি ট্রাই করলাম। ফার্স্ট ট্রাইতে আমি গভর্নমেন্ট জবও পেয়ে গেছি। প্লাস আমার একটা প্যাশন ছিল কি আমি স্টুডেন্টদের জন্য কিছু করতে চাইছি, বিকজ ওই পেনটা আমি নিয়েছি। আমি এই জিনিসটা তোমার মধ্যেও দেখে নিলাম কি তোমারও ওই পেনটা আছে, কি তুমি হতে পারে আর একটু অর্গানাইজ ওয়েতে ওই যা কোয়ালিফিকেশন ওইটা স্কিল তুমি নেওয়ার ছিল ওটা হতে পারে এখন দরকার নেই তোমার, বাট ওই স্কিল যদি কেন কি ইন ফিউচার কামিং ইয়ার্সে কম্পিটিশন বাড়ছে, তুমি ক্লিয়ার করছো কি আমি যে অপরচুনিটিটা না নিতে পারি, অলওয়েজ সামবাডি ইজ দেয়ার টু গেট দ্যাট অপরচুনিটি। ঠিক আছে, মানে কম্পিটিশান আছে, ওই কম্পিটিশানে যে সেলেক্টর আছে ও তো দেখছে কার কী কোয়ালিটি আর কে কোন টাইমে অ্যাভেলেবল। ঠিক আছে, অ্যাটলিস্ট আমি যদি টাইমও ঠিক করতে পারছি না, অ্যাটলিস্ট স্কিল ওর অ্যাকচুয়ালি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট টাইম ওই স্কিলটা যদি আমি দিতে পারি, ওই স্কিল নিতে হবে। এই পডকাস্ট, এরকম পডকাস্ট থ্রু যদি স্টুডেন্টরা জানতে পারে, তাহলে একটাও স্টুডেন্ট যদি পেয়ে যায় ওই ইনফরমেশন, তাহলে আমি ভাবলো কি হ্যাঁ আমার পডকাস্ট করাটাও একটু সাকসেস হয়েছে। অ্যাবসলিউটলি, মানে নিশ্চয়ই। এক্স্যাক্টলি। তো রোহিত, তুমি যা জিনিস বললে, তো এখন তোমার এরকম এক্সপিরিয়েন্স হয়ে গেছে, তুমি বুঝতে পারছো কী স্কিল দরকার আছে। আমার নেক্সট পয়েন্টটাই আর কোশ্চেনটাই ওটাই আছে। সাপোজ তুমি আজকে ডেটে একটা স্টুডেন্ট যে ক্লাস 10 আর 12 পাস আউট হচ্ছে আর গ্র্যাজুয়েশন করেছে, ওকে তুমি বুঝাও কি এই ফিল্ডে, কমেন্ট্রি ফিল্ডে আসার জন্য কি বেসিক এলিজিবিলিটি দরকার আছে ফার্স্ট। দেখো, সেভাবে বেসিক এলিজিবিলিটি ইউ ডোন্ট নিড এনিথিং, বাট আই থিঙ্ক দের ইজ আ ফিউ থিংস দ্যাট সেটা সবসময় তোমার মাথায় রাখা উচিত। ওয়ান অফ দ্য কি রিকোয়ারমেন্টস অফ কমেন্ট্রি ইজ কমিউনিকেশন, ইয়োর ক্ল্যারিটি অফ থটস, অ্যান্ড তুমি সেটাকে কীভাবে এক্সপ্রেস করছো, দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। দেখো, ইউ ক্যান অলওয়েজ পুট কালার্স লেটার, বাট মানে তুমি যেটা ভাবছো হোয়াট ইজ গোয়িং অন হিয়ার, দিস ইজ দ্য সেন্সারি পার্ট এভরিথিং গোজ অন, সেটাকে ইউ হ্যাভ টু ব্রিং ইট আউট। নাও ফর দ্যাট টু হ্যাপেন, মানে there is no proper hardcore educational qualifications which is needed. You can be from class 5 and yet you know how to express sports. Again, you have to understand in this field, this is a very practical field. Now the reason I'm saying this, অনেকে হয়তো বলবে যে what do you mean, that is education not important? Of course it's important, but what I'm trying to say, like I am trying to be very hardcore about this field. I'm coming to the overall education part later. তুমি এই ফিল্ডে যখন we prepare for a tournament, we have to know which players are playing. We have to know what they have gone through, their backstories. We have to know what they are capable of, how the conditions help them out. So your education becomes a lot more specific. But যখন তুমি build করছো, I think what is very important is throughout you always, like this, if there's one thing that I've learned the hard way is, the higher you study, the better it is for you. The reason being, তোমার base is getting stronger. You know a lot more things that I possibly will have to go out of my reach to understand. এবার like obviously you need until graduation to understand a few things. কেন আমি বলছি, এই যে স্পোর্টসের ইন্ডাস্ট্রিটা যদি আমরা সেভাবে বলি না, এখন স্পোর্টস ম্যানেজমেন্ট ইজ আ ভেরি ফেমাস কোর্স। মোর দ্যান দ্য লেসেন্স, হোয়াট দে ডু ইজ দে পুট দেম ইন টু গ্রাউন্ড ওয়ার্ক। এই গ্রাউন্ড ওয়ার্কটা কিন্তু খুব নেসেসারি। হাউ ইজ ইট? Like as an intern, you are asked to manage a particular tournament, or as an intern, you are asked to manage a particular project or do commentary in a particular project after a course, because then you have hands-on experience. So this is what is needed. আজকে তুমি একটা লাইভ ফিল্ডে কাজ করছো, there can be multiple things which will go wrong for you. So your education in this particular sphere is that this has gone wrong, so this is how it could have been right. Next time when you manage a project, you will ensure that you are not doing that same mistake. So এবার যদি তুমি you want to be a part of sports, now there are 3 to 4 ways to do about it. Now commentary, it's a product of communication and your expression of thoughts, but again there are ways to go about it. But it's not just about talking on the microphone. There are things which we cannot say on the microphone. There are things which we can say, but yet we have to be very careful about how we are using. Modern day commentary, it has changed from what it used to be. Now it's a lot about not just cricket, it's also about puns and sarcasm refined in a very nice way given. Now how will you know all these things? Only when you know that what is that particular background. For example, I'll give you a very common example.
অরেঞ্জ ইজ দ্য নিউ ব্ল্যাক, ইটস আ ভেরি ফেমাস টিভি শো, এবং সেখান থেকে নাও there's this phrase has come out, anything that you like, yellow is the new black. So new black, which only means that it's a trend. এইবার how does education comes into the picture? Let's say you are going to an African country. I'm not trying to be racist, I'm trying to explain. Going to an African country, you are saying it from the perspective of an English, but you have to understand that will turn out to be racist for that particular country. So that is why it's very important that you know what you are studying. Similarly, sports management এর field নিয়ে যেহেতু আমি কথা বললাম, এখনকার দিনে না অনেকে আসে দেখবে, like when we get CVs or when we get like job requests from people, we are said that we'll do anything in sports. You cannot do anything in sports. There are lots and lots of fields: sports management, hospitality, commentary, writing, what kind of writing you want to do, anchoring, emceeing, এই ব্যাপারগুলো, sports management, that course or any course, let it be journalism, let it be broadcasting, it helps you to channelize where you want to go. এই চ্যানেলাইজেশনটা, এই ফানেলিংটা কিন্তু খুব দরকার আজকের দিনে। এবং if you are not going through that particular course, or let's say if you are not going through that particular knowledge, I would rather say knowledge, because course you can still do different courses and come to sports, but তোমার যদি ওই এক্সপিরিয়েন্সটা না থাকে, what will happen is you will come to sports, and the thing with sports is it's a very dynamic industry. You have to be awake. I'm not saying every hour. এই যে এখন এত ডিবেটস হয় না, why are people saying we need to work 90 hours a week? Why are people saying it's not about that. Sports field na, when it's live sports happening, you don't have options. You can't say it's a Saturday for me and I won't be working. হ্যাঁ, তুমি প্ল্যান করতে পারো accordingly, but in the sports field anything can happen at any point in time, because I still remember, I think since I write for an IPL team, so there are news pieces coming at any hour, any particular hour, and given the fact that it's an IPL team, it's a world based fan, like players are from across the world, so they can choose to retire at UK time at GMT, and I am sleeping at that point in time. My company will call me up and tell me that you have to write this piece. Unless it's an emergency at my end, they'll be like, do it. মানে এরকমও situations গেছে, I remember, where there was a designer. I'm again not glorifying this, I'm just trying to tell you the reality. I know people might say that it's toxic work culture. No, it's not. The thing is, you don't have proper backups. You have a main designer. His dad was admitted in the hospital. It's a real life story. His dad was admitted in the hospital. He had to work from the hospital because there was no backup to him. Now he very sportily said that this is my role. I know not It is in always. commentary field. Nah, it's like the writing part or the designing part, that's what I'm saying. Commentary field day, again, it's a different ball game. Unless it's a dire emergency, there are times when you cannot always come down from that tournament. You have to wait for it to get over. Why I'm saying, দেখো তুমি এক জায়গায় এই জিনিসটা establish- বুঝলাম না আমি। I'll give you the example. So for example, today if Ravi Shastri decides in the middle of a tournament or কোনো emergency হয়েছে, he can go away. Fine enough. Nobody's gonna question, because he is the Ravi Shastri. You are a budding guy who's coming into commentary. And the thing is, this is a freelance, because there's no job per se of commentary. You are working with different production houses. So let's say you're working with a production house for the first time in a tournament. তোমায় ডাকা হয়েছে 3 days in the tournament, and you have a family emergency. You have to go. If it's dire, of course I will always say put your family first, no questions about it. But let's say you have another, like you're not feeling well, like recently the tournament which I did, I had toothache, like crazy toothache. There's an infection which is like I am trying to get it treated now, but I couldn't come down from that tournament. That is because the company will be retorting me saying that ki boss, you were being contracted until the end of the tournament. How you do it, what you do, that's up to you. So এই যারা এই ফিল্ডে আসতে চাইছে, I think this is very important, that you have to understand the commitment that you have made, and particularly for you, because আজকে production house chooses ki fine, this guy has actually ditched me in the middle of a tournament, whatsoever the reason is, I will think twice before calling him from now on. So এই যে twice ভাবাটা, not every time you will get a chance again. আচ্ছা, এই জায়গাতে আমি একটু জিনিস ক্লিয়ার করে দিই কি, তুমি যখন বললে কি এই এলিজিবিলিটি যখন কথা হচ্ছে, তাহলে ক্লাস 5 হোক, ক্লাস 10 হোক, গ্রাজুয়েট হোক, ইট ডাজন্ট ম্যাটার।
It doesn't matter to the production, but it matters to you because you need to know the backgrounds. এই যে বললাম যে দেখো আজকে ক্লাস 5-এ let's say you have moved on from class 5, you speak very good English and you are being asked to do commentary um, in a Middle Eastern country. If you don't have the knowledge, দেখো you can go to internet and you can প্র্যাকটিক্যাল read ক্লাস 12 or গ্রাজুয়েট এটা ডাজন্ট ম্যাটার, বাট তোমাকে ওই জায়গার কা নলেজ প্লাস প্রেজেন্স অফ মাইন্ড, অবজারভেশন, absolutely plus information about the country or about the sports or the thing you will going to say, plus হচ্ছে যা একটা জিনিস ইউজ করলে তুমি প্রেজেন্স অফ মাইন্ড, yeah কোন জায়গায় কি বলতে হবে। তো আমি এলিজিবিলিটির দিকে যখন আসলাম তাহলে এই জিনিসটা আমি বুঝলাম। কিন্তু আজকে ডেটে সাপোজ একটা স্টুডেন্ট যার প্যাশন আছে বাট হি ইজ ফ্রম একটা নর্মাল বেঙ্গলি মিডিয়াম ও হিন্দি মিডিয়াম স্কুল, তাহলে কি ওর প্যাশনটা কি এরকম থেকে যাবে? না, অ্যাবসলিউটলি না। এখন তো ইফ ইউ টেক আ লুক, কমেন্ট্রি হ্যাপেন্স ইন ডিফারেন্ট রিজিয়নাল ল্যাঙ্গুয়েজেস, এটা তোমার ওপর। তুমি যদি বাংলা করতে চাইছো, দেয়ার আর বেঙ্গলি চ্যানেলস অফ কমেন্ট্রি। আমি রিসেন্টলি আই ডিড বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ ইন বাংলা, right? So there are channels, but if you still want to upgrade in English, you can, because there's ample information available out in the wild. So ekhon it depends on you how hard you are willing to work. If you are willing to put in the efforts, your passion will be achieved. But again, that one factor remains, you have to be very passionate and you have to hang in there. It takes time. মানে এই যে তুমি বললে মানে যে হ্যাঁ আমি আজকে ইংলিশ জানি না, তাহলে কি আমি জাস্ট বাংলা বলতে পারি? অফকোর্স দের আর বাংলা চ্যানেলস, দের আর লটস অফ বেঙ্গলি কমেন্ট্রি হ্যাপেনিং। অ্যান্ড আবারও আই থিঙ্ক ইফ দের ইজ ওয়ান পার্টিকুলার থিং দ্যাট আই উড লাইক টু ক্ল্যারিফাই ওভার দ্য ভয়েস ইন্ডাস্ট্রি, মানে এই কমেন্ট্রি, আই থিঙ্ক ইটস বেটার টু not restrict yourself only to commentary. এখন না প্রচুর ভয়েস ওভার আর্টিস্ট, আই থিঙ্ক it has been an emergence of that particular industry. So I think it's better to dream even bigger. Keep all of the elements in mind. Commentary bolo, voice over artistry bolo, dubbing bolo. And it happens in different various languages, right? So it's not that ki tomay ajke English jantei hobe to be a part of commentary. You can know Bengali. Let's say আজকে তুমি হয়তো তোমার প্রোডাকশন হাউস বলছে যে না দিস পার্টিকুলার টুর্নামেন্ট আমার ইংলিশেই দরকার, ঠিক আছে, তুমি সেটা নিয়ে কন্টেন্ট ক্রিয়েট। আচ্ছা, বারবার তুমি প্রোডাকশন হাউস বলছো, এটা কি ডাইরেক্ট কোনো টুর্নামেন্টের জন্য তোমার কন্ট্যাক্ট হয় না, না কোনো এজেন্সি থ্রু হয়? এটা ডিপেন্ড করে আইডিয়ালি। সো মেনলি ইট ইজ প্রোডাকশন হাউসেস আমরা কেন বলি, কারণ প্রোডাকশন হাউস ডিসাইডস যে কারা প্রোডাকশন করছে ওভারঅল টুর্নামেন্টটা, কে কমেন্ট্রি করবে, কিংবা হু আর দ্য পিপল, কিংবা হু ইজ দ্য প্যানেল অফ কমেন্টেটার্স, অর লেটস সে হোয়াট এভার ইট ইজ। এই ব্রডকাস্টের যে টিমটা, দ্য স্পেসিফিক টার্ম যারা ব্রডকাস্ট ডিসাইড করে, দে আর দ্য প্রোডাকশন হাউস। সো এই যে লাইক যেরকম মুভিজে আমরা প্রোডাকশন বুঝি যে দ্য ওয়ানস হু ইজ বেসিক্যালি পুটিং ইন দ্য মানি, এটা কিন্তু স্পোর্টসে প্রোডাকশনটা ইজ দ্য ওয়ান হু ইজ টেকিং কেয়ার অফ দি এন্টায়ার ব্রডকাস্ট। নাও ব্রডকাস্ট ইনক্লুডস এভরিথিং। ব্রডকাস্টে তোমার এই যে ক্যামেরাম্যান যারা যাচ্ছে, কটা ক্যামেরা হবে, কোন অ্যাঙ্গেলস হবে, সেগুলো পুরোপুরি প্রোডাকশন হাউস ডিসাইড করছে। তারা এটাও ডিসাইড করছে যে হাউ মেনি পিপল আর গোনা বি আ পার্ট অফ দ্য কমেন্ট্রি প্যানেল, হোয়াট শুড বি দ্য ন্যারেটিভ, তারা কী নিয়ে কথা বলবে, ঠিক আছে, কিংবা ডু আই নিড আ স্টার কমেন্টেটর ফর দিস, ডু আই নিড আ বিগ নেম ফর দিস। এবার এই যে চ্যানেল, হোয়াট দে ডু ইজ দে আর ব্রিঙ্গিং ইন দিস প্রোডাকশন হাউস, এনিথিং গোজ সাউথ, এনিথিং গোজ রং, they'll be reaching out to the production house, say, why has this gone wrong? So এই কারণেই production house is the particular room that will take the calls. কোনো এজেন্সি বেসিক্যালি, again it all boils down যে এজেন্সিস তো অবভিয়াসলি থাকে, বাট আগেন এজেন্সিজও আজ যদি তোমায় ধরে রাখো, ইউ আর নোন টু আ পার্টিকুলার এজেন্সি, কোনো এজেন্সি বলছে ঠিক আছে আই নো দিস গাই, হি ক্যান ডু কমেন্ট্রি, আমি প্রোডাকশন হাউসকে গিয়ে বলছি যে হি উইল বি ডুইং কমেন্ট্রি। But again, the call will boil down to the production house. They find, does this guy actually suit my narrative? Okay. This is my narrative. Is he gonna come in? Fine, I'll give him a chance. But আমার যদি মনে হচ্ছে যে না, this guy is not able to live up to that particular expectation, কিংবা he is knitting together a different narrative যেটা আমার suit করছে না, I'll tell the house কি boss, this is what it is. I'm sorry, I cannot take this person in. আবার একটা আনাদার স্টেপে যাচ্ছি। এখন আমরা জানলাম কি ওভারঅল ইন্টারনাল যা স্কিল লাগবে, ইন্টারনাল যা কোয়ালিটি লাগবে, ওটা তুমি বলে দিলে। যদি আমি বলি একটা ট্রেডিশনাল ওয়েতে যদি আমি এই ফিল্ডে আসতে চাই, স্টুডেন্টরা আসতে চায়, তাহলে ওর একটা সাপোজ একটা এইচএস লেভেলে স্কুলিং করলো, তারপরে কি কোর্স নিলে এই পার্টিকুলার কিছু স্কিল নেওয়ার জন্য? তোমার যদি কমেন্ট্রিতে আসতে হয়, ইউ হ্যাভ টু গো থ্রু ব্রডকাস্ট।
So basically, there's this degrees in broadcast. India, most likely there are very few colleges offering this course. You can go for it, but exact college and নামগুলো I won't be able to give out. গুগল করে নিবে হ্যাঁ, হ্যাঁ কোর্সের নামটা কি হবে broadcast. Broadcast So related. basically, like we do bachelors in commerce or whatsoever it is, it's bachelors in broadcasting. ওকে এছাড়া if you want to do sports per se, you can also be a part of sports management, sports journalism. হ্যাঁ মানে তিনটে কোর্স কলকাতা একটা ভালো ইনস্টিটিউট মানে আমি লিঙ্কডিনে অনেকবার দেখি আইএসডব্লিউ বিএম হ্যাঁ IISWBM helps you with sports management. The two basic foundations এই কোর্সগুলো যারা অফার করে, দ্যাট ইজ ওয়ান অফ দেম ইজ টু গিভ ইউ দি হ্যান্ডস অন এক্সপিরিয়েন্স। মানে ইটস নট জাস্ট স্পোর্টসে না, তোমার সার্টিফিকেটস ওয়ন্ট অলওয়েজ ডু ইউ দ্য জাস্টিস। what mainly helps you এই কোর্সগুলো, যেটা আমি আগেও বললাম, ইজ ইউ গেট টু সি থিংস ফ্রম আপ ক্লোজ। and during this course you start building network. এই যে আমরা খুব নেটওয়ার্কিং আমরা বলি, দিস ইজ ওয়্যার ইট অল স্টার্টস। তোমার কি নেটওয়ার্কিং রয়েছে, তুমি কাদের সাথে কাজ করছো, বিকজ স্পোর্টসে না কীরকম হয় আমি তোমায় বলছি, দ্য হায়ারার্কি ইটস নট লাইক আ ভেরি কনভেনশনাল অফিস স্ট্রাকচার। আজকে আমি এখানে ভালো করছি, কালকে আই গেট মাই প্রমোশন, টুমরো আই গেট শিফটেড টু অন সাইট অ্যান্ড আই কল দ্য শটস। নো, ইট ডাজন্ট ওয়ার্ক লাইক দ্যাট। It works like, I have worked with this man is taking up another project, he will call me, যে listen, I really like what you did, I want you to work on this project. সেই প্রজেক্টে you impress someone, কিংবা সেই প্রজেক্টে you impress a channel, that channel reaches out to you directly. That is exactly, sports depends a lot on networking, a lot. and networking মানে কিন্তু এটা না, মানে অনেকে has this wrong meaning. স্পোর্টস অর কমেন্ট্রি both so মানে স্পোর্টসে তুমি কমেন্ট্রি করো, কিংবা ইউ ডু রাইটিং, কিংবা ইউ ডু ম্যানেজমেন্ট, ইটস অল অন নেটওয়ার্কিং। বাট এবার হ্যাঁ মানে এবার আনাদার থিং ইজ, ডোন্ট টেক দ্য ওয়ার্ড নেটওয়ার্কিং ইন আ রং ওয়ে। অনেকের কাছে নেটওয়ার্কিং মানে হলো ইউ গো, ইউ চিল উইথ পিপল, ইউ ড্রিঙ্ক উইথ দ্যাম অ্যান্ড দ্যাটস নেটওয়ার্কিং। নো, আইল টেল ইউ হোয়াট নেটওয়ার্কিং ইজ। পিপল উইল অনলি রিচ আউট টু ইউ তখনই যখন সে জানবে there's a last moment gig and I don't know who will deliver. I know this man, I have seen him work, I'll call this man up because I know he won't refuse, he will get the job done. It's not always, দেখো হয়তো হতে পারে মানে ইউ চিল উইথ পিপল অ্যান্ড দে কল ইউ, হ্যাঁ চলো এটা করে দাও, বাট দ্য থিং ইজ না, যখন তুমি স্পোর্টস নিয়ে কাজ করছো, দি অডিয়েন্স ইউ আর সার্ভিং, দ্যাটস মাসিভ. You can get in with that kind of connections, but you will fall, you will crumble. So you also need to do your work. So networking is about, I think, if I might quote, এটা আমার দেখা নিজস্ব, লাইক চলো বসা যাক বলে একটা পডকাস্ট আছে with RJ Shomok. I think there was RJ Ogni who said this, যে your contacts is not, মানে তোমার ফোনে কার ফোন বুকে নাম্বার সেভ আছে, you might have Amitabh Bachchan's number saved, but will Amitabh Bachchan take your call up at night? No, right? So that is what you call a contact. So in the sports field as well, networking is where people knows your work. That is very important. It's not about যে তুমি you are very funny, and also you should have a positive attitude. এটা কিন্তু লোকের খুব দরকার, and this is how you build network. Say I know this guy can deliver, this guy can have my back. আজকে যদি আমি কাউকে রেফার করছি, I need to understand that this guy, actually I've seen him working from up close, and it's not just about the work, it's also about how you conduct yourself. তোমার গ্র্যাভিটি বলো, তোমার পার্সোনালিটি বলো, হাউ ইউ আর ডিলিং উইথ দ্যাট পার্টিকুলার সিচুয়েশন। আজ একটা প্রেশার সিচুয়েশনে ইফ ইউ আর এবল টু টেল মি ইটস ওকে, take a step back, I will take care of it all. It's a big statement to come. Eventually at the end of the night, how you pull it through, that is what will impress that person. That will be your impression, right? So at the end of it all, this is how people will know you. Then tomorrow he will have his contacts who might reach out to him. যে মানে আমাদের কমেন্ট্রিতে কিন্তু এভাবেই হয় যে there is someone whom I know, he needs a commentator, so he'll call me up, Rohit, I have given your name to this guy, please, he'll reach out to you. But again, that is because of that work that he has seen. Okay, now I'm going to another step of this process. কি এখন আমরা স্কিল জানলাম, কিছু কোর্সও বুঝলাম কি এরকম কিছু কোর্স করলে ভালো হবে। থার্ড আমরা জানতে চাই যে সাপোজ এই ফিল্ডে কেউ আসছে, আসার আগে ওর একটা কোয়েশ্চেন থাকে, স্টুডেন্টদের হোক প্যারেন্টসদের হোক, কি এই ফিল্ডে এই ইন্ডাস্ট্রিতে স্টার্টিং স্যালারি কী হবে, মানে এরকম কীরকম টাকা ওরা পাবে, সার্ভাইভ করতে পারবে না, শুধু প্যাশন আছে টাকা দেখলে হবে না, এরকম কি? Good question, very very good question, and particularly sports industry তে তো I think it matters a lot. দেখো খুব honestly speaking, sports industry has got money. Excuse me. বাট যে কোনো ইন্ডাস্ট্রির মতো
at the start of it all, it doesn't pay you that well. So you have to be very careful about where you're stepping in. একটু ব্যাকগ্রাউন্ড রিসার্চ করে নেওয়া, একটু রিকন করে নেওয়া ভালো. ফর এক্সাম্পল, I used to do freelance before. মানে when I was in corporates, I was still doing freelance writing for various things. But my first proper job in sports was when I shifted to Bengaluru. So when I shifted to Bengaluru, I had to understand what is the expense there. Amar ja salary diche, will I be able to survive? Do I have enough backup? I think দেখো questions will always be there. But একটু practically ভাবতে হবে ব্যাপারটা. People out here না মানে তোমায় অনেকে বলবে the living standard in Bangalore is very high and all. এবার যখন তুমি একটা প্যাশন স্টার্ট করো, খুব অনেস্টলি একটা জিনিস বলছি, তখন you can't really hope you will have a massive savings at the end of the first year or anything. তখন it's all about survival. তখন it's all about creating impression. So যখন তুমি ভাবছো you have to come on to this field, it's not about how much huge amount you are getting. It's about working tirelessly. It might sound very toxic, but প্রথমেই nobody is gonna pay you at a massive level. Slowly when you start climbing up the echelons is when you start getting paid. Is when you start increasing. এবার যদি তুমি আমায় you try and ask me to quote a figure. See, it varies. Truth be told, it varies from cities to cities. Kolkata, the amount is slightly on the lesser side. Bengaluru, Mumbai, excuse me. Bengaluru, Mumbai, it's on the higher side. But again, when I say on the higher side, doesn't necessarily mean that you will earn 1 lakh a month straight away. It doesn't work like that. It is like monthly or It depends on how you are working. It depends on the organization. But most organizations pay you monthly only. Few Okay. organizations pay you quarterly. But for that to happen, the amount is big enough. Obviously, if a organization is paying you quarterly, the amount has to be big enough for you to sustain through that particular phase. But mostly it's monthly. So I don't think that should be a challenge. But yes, there will be initial struggles. তো ফর নিউকামার্স ফিগারটা যদি বলতে হয় ফর দ্য নিউকামার্স I think if you're in Kolkata, you're looking at, truth be told, 15 to 18K tops. If you're in Bengaluru, 35. ওকে Mumbai, 30 to 35. For a fresher, as in who's just stepped out of college. But it also depends on which company you are working saying on. about the monthly. Yeah, I'm saying about the The monthly. in month how many days they have to work? That is a very tricky question. In sports, ideally, you don't really have offs, but I think it's a scheduled off that you guys get. Ideally, 1 or 2 offs a week you have. Okay. But it depends on like which company you're working for. Let's say তুমি যদি স্টার্টই করছো একটা বিগার পাবলিকেশন হাউস দিয়ে, সেখানে অফটা কম হয় কারণ their clients are also bigger. So live sports is also bigger. So sports, how we work is we work season based. Like IPL's coming. So my work's gonna manifold right now. The next 2 months, it's very খুব কম offs থাকবে. You work on Saturdays, Sundays, forget everything. Wherever you are going, you're working. But it's because you love to do that. So when you are passionate about something, that is your first love. That is the madness you have in your mind. So you will like doing it. There will be points where you will be exhausted. I understand. It's very natural and it's always good. Actually, in every field, these common things you have to follow. ঠিক আছে কি আগে স্টার্টিংয়ে ইভেন ইন্টার্নশিপ যে কেউ কোনো ফিল্ডে প্রফেশনে আছে ইন্টার্নশিপ করতে হয় সাপোজ তুমি এই ফিল্ডে যখন একটা কোর্স করে যাচ্ছ আদারওয়াইজ তুমি যদি প্যাশন ফলো করছো তাহলে টাকা মুখ দেখলে তো হবে না টাকা তো দেখতেই হবে ফর সার্ভাইভাল বাট Survival. এক্স্যাক্টলি তুমি যদি একদম প্রথমেই ইউ আর আইং ফর দ্য গ্লিটস অ্যান্ড গ্ল্যাম ইট উইল নেভার হ্যাপেন আর তো সাপোজ 15 to 25K-তে কেউ শুধু সার্ভাইভই করতে পারে ফ্যামিলি তো exactly. চালাতে পারবে না না, absolutely কেন কি not. তোমার এজও তো ওই রকমই আছে না ওই সময় ইয়েস দিস ইজ আ ভেরি গুড পয়েন্ট দ্যাট ইউ জাস্ট মেড যে তোমায় এটা বুঝতে হবে যে ইউ আর জাস্ট স্টার্টিং Yes. সো ইফ ইউ আর স্টার্টিং ইয়াং ইফ ইউ আর স্টার্টিং এট 23 24 you have 5 to 6 years to build to that juncture where you can actually run a family. Like let's say even যদি 28 29 আমি ধরছি, that is the age, you got to eye for it, you got to think of it slightly on the practical side. মানে I myself am a very emotionally driven person, but I think যখন তুমি তোমার passion follow করছো, the first 2 to 3 years you have to be a bit practical along with your emotions. Keep এইটাই your আমার নেক্সট emotions to কোশ্চেন your ছিল work. 2 to 3 ইয়ার্স বলছো না আপ টু 5 ইয়ার্স It's good to have it on the 5 years, but 2 to 3 years you should be confident enough to have a running enough salary that will start giving you some savings of sorts. মানে 2 years if you're working for a particular organization, I think দেখো আমরা যখন স্পোর্টসে কাজ করি না, it's not just about the work that you are doing. তুমি
কনসিস্টেন্টলি নিজেকে এক্সপ্যান্ড করছো। অ্যান্ড নাও ইন দ্য কারেন্ট ওয়ার্ল্ড অফ সোশ্যাল মিডিয়া, ইন দ্য ওয়ার্ল্ড অফ লিঙ্কডইন, you start hunting for more. You start eyeing for, fine, this is what I am right now, this is where I want to be. You have options, you start reaching out to them. So this is what I've done, I want to be a part of this, this is what my portfolio looks like. So you keep on building, you keep on adding. It's not like a static job. It's always that you are looking out for yourself. Because again, that all boils down to এই যে তুমি যে কথাটা বললে যে ইউ ডোন্ট, মানে তোমার টাকার দিকে দেখলেই হবে না, বিকজ দেন ইয়োর লাভ বিকামস দ্য মানি। অফকোর্স মানি ইজ নেসেসারি, ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইন লাইফ, বাট তোমার primary love is the job you are doing. So for you, then it becomes easier. And the fact you want to do more work, you want to show it to the world, you want to reach out to people, fine. Easy reaching out করছো, these are like adding building blocks. Small blocks you're taking out there. If not 2 to 3 years, let's say 4 to 5 years, you still have significant contacts whom you can reach out to from here on. And it gives you an opportunity to be a part of something bigger. So এইভাবেই you have to start building. কি এটাকে ফুল টাইম হিসাবে যদি এটাকে ধরি, তাহলে এর ফিউচারটা কি? ফিউচারে বন্ধ হবে না তো? এআই এটাকে নিয়ে নেবে না তো? দেখো, খুব অনেস্টলি বলতে this is a very tricky question. Now we are standing in a juncture where completely a new being is coming into existence called artificial intelligence. Future's gonna be what AI take over করবে কিনা, you don't know yet, but for now আমি এখনকার ইয়ে থেকে বলতে পারি সরি, না না একটা নিউজ চ্যানেল আছে, ওরা এআই অ্যাঙ্কারকে বসিয়ে দিয়েছে। হ্যাঁ, I know, but the thing is, I'll tell you what, মানে I myself have, see, I personally believe যে it's better to see AI as a help. The reason being, I'll tell you, দেখো, একটা লাইভ গেম হচ্ছে, ঠিক আছে? লাইভ গেম ইজ ভেরি ডাইনামিক, ভেরি ফ্লেক্সিবল, অ্যান্ড আই থিঙ্ক what is very important is you understanding what is that exact pulse of the moment. Emotions will never be taken away, right? So that is why, দেখো, এতদিনে তো আজকে অনেক ইয়ে বেরিয়েছে, আমরা জানি যে অটো টিউন বেরিয়ে গেছে, প্রচুর সিঙ্গার্স আর কামিং ইন, বাট ইজ দ্যাট, মানে ওয়েন অটো টিউন ওয়াজ ফার্স্ট ইনভেন্টেড, তখন দেয়ার ওয়ার লাইক ফিয়ার্স যে আরে দ্য ট্রু সিঙ্গার্স উইল গেট বারেড। আর দে অ্যাকচুয়ালি গেটিং বারেড? ইফ ইউ হ্যাভ দ্য ট্যালেন্ট, ইউ আর স্টিল কামিং টু দ্য ফ্রন্ট। সো থিঙ্ক অফ ইট অ্যাজ এআই অ্যাজ আ ফ্রেন্ড। নাও আমাদের কাছে এআই এসে হোয়াটস হ্যাপেনিং ইজ, মানে ফর দ্য ফিউচার আই এম সেইং, ইট হেল্পস ইউ উইথ রিসার্চ। You get it at your fingertips. মানে তোমার at that point in time তোমার কিছু একটা লাগবে, you put it. এবার AI can give you a very good punchline. তুমি কিভাবে ডেলিভার করছো, that's not up to AI. So that is up to you. আমি জানি না ফিউচারে such a good AI comes in where basically the movie Terminator comes into real life. হতেই পারে, ঠিক আছে? But currently standing now, AI is not taking over commentary. Now coming on what the future is. আচ্ছা, now here is this tricky part. Commentary না একটা, it's a journey. Okay, there is lots of scope currently with the kind of, দেখো, আগে তো খালি আমরা ইন্টারন্যাশনাল খেলা দেখতে পেতাম, এখন প্রচুর ওটিটি প্ল্যাটফর্মস আর কামিং আপ। ফ্যান কোড, লাইক মাই কমেন্ট্রি, আই হ্যাভ ডান ইন্টারন্যাশনালস ইজ ওয়েল ফর ডিডি বাংলা, বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম আমার কিন্তু প্রাইমারি সোর্স অফ কমেন্ট্রি এখন ইজ ফ্যান কোড, জিও সিনেমা, রাইট? সো ওটিটি প্ল্যাটফর্মস আর কামিং আপ। সো হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং উইথ ওটিটি প্ল্যাটফর্মস ইজ, যখন এরা আসছে, এরা কিন্তু শুধু ইন্টারন্যাশনালস দেখাচ্ছে না, what they are doing is they are taking a lot many tournaments. প্রচুর tournaments are now being televised. A lot of events are now being televised which will need running commentary. It can be sports, it can be anything which will need running commentary or a narrative. আমরা যখন ছোটো থেকে বড় হয়েছি, the only two narratives that we used to listen to, one of them was sports, other one was Republic Day Parade. Fine, these are the two narratives we would love and everything, but এখন every small thing, a marathon that happens, you need an anchor, you need an MC. A lot of marathons are happening. Similarly, a lot of sports are gaining significance. India recently hosted the Kho World Cup. মানে আমরা কি আগেও ভেবেছি যে Kho World Cup's gonna be so big that Star will come down and say, fine, we are gonna televise this? Never, right? But they did it. So it's booming, it's growing. But again, বুমিং গ্রোয়িং দূর থেকে দেখতে খুব ভালো লাগে, টিল দ্য টাইম ইউ আর নট গেটিং ইন টু ইট। প্রথম যে ইনিশিয়াল ফিউ ইয়ার্স হয় কমেন্ট্রিতে, ইটস ভেরি বাম্পি, অ্যান্ড তোমায় ওই বাম্পগুলো নেওয়ার ক্ষমতা রাখতে হবে। ইউ হ্যাভ টু বি রেজিলিয়েন্ট এনাফ, ইউ হ্যাভ টু বি উইলিং এনাফ টু টেক দোজ বাম্পস along the way. When you take those bumps along the way, that is what will start opening doors, because the more tournaments you do, the more producers you meet, the more people who want you to be on their show you meet, the more people whom you want to be on their podcast. Like right now I'm sitting, or possibly there are other shows that you can be a part of. Commentary theke there are a lot of voiceover artists that are being selected. So
it is all about that building phase. ডাইভার্স ফিল্ড তো হ্যাঁ, there's a massive future, yes, because it will help you to diversify as well. But again, you have to hang in there. বাট আগেন এই যে তুমি যেটা বললে যে শুধু প্যাশন দিয়ে তো অবভিয়াসলি ইয়োর অ্যাপেটাইটস ওন্ট বি ফিল্ড, খুব খুব সত্যি কথা। কিন্তু কথা হলো অ্যাট দ্য সেম টাইম ইটস নট জাস্ট প্যাশন, পিপল পেজ ইউ ওয়েল এনাফ। মানে ওয়েন ইউর স্টার্টিং কমেন্ট্রি অ্যাজ ওয়েল, তো তুমি you get বলছো paid. প্যাশন থাকলেও ঠিক আছে, উইদাউট প্যাশন সাপোজ ও ইন্টারেস্ট পেয়েছে, প্যাশন হচ্ছে তুমি সাপোজ তোমার ইনসিডেন্টটা নিচ্ছি, তুমি ছোটোবেলা থেকে একটা মাইকে কথা বলাটা, একটু ক্যামেরা ফেস করা, এরকম জিনিস তুমি স্টেজ ফিয়ারটা ছিল না, তুমি ডিবেট করাটা তোমার ইন্টারেস্ট ছিল, ঠিক আছে। কিন্তু সাপোজ এরকম ইন্টারেস্ট যদি কারোর নেই, কিন্তু ওই ফিল্ডে আসার একটা স্কোপ লাগছে, ওকে ভালো লাগছে কি হ্যাঁ আমার এখানে টাকাও আছে, প্লাস আমি এরকম স্টেজে যাব, এই ইন্টারেস্ট থেকে লোক যদি যায়, এই জন্য এইসব কোশ্চেনটা আমি জিজ্ঞেস করলাম কি সাপোজ টাকা এরকম কীরকম দিচ্ছে, প্যারেন্টসরা কীরকম এদের বাচ্চাদেরকে একটু সাপোর্ট করবে। সেকেন্ড হচ্ছে সাপোজ নর্মাল ট্রেডিশনাল ওয়েতে যদি কেউ জব করছে, ওর কলেজ পাস আউট হচ্ছে, প্লেসমেন্ট হচ্ছে, মাঝখানে একটা জিনিস হয়, ওটা হচ্ছে প্লেসমেন্ট, ইন্টার্নশিপ হয়, ট্রেনিং হয়। এই কমেন্ট্রি ফিল্ডে এরকম কিছু আছে কি তুমি এখন পেয়ে নেই কিন্তু তোমাকে শেখার জন্য কিছু ইন্টার্নশিপ পেয়ে যেতে পারে কেউ স্টুডেন্টরা? ইন্টার্নশিপ সেভাবে বলবো না, দিস অ্যাঙ্কারিংয়ের জন্য আছে। মেনি কোম্পানিজ আর নাও হায়ারিং অ্যাঙ্কার্স, বিকজ এখন সিন্স ইটস আ ওয়ার্ল্ড অফ সোশ্যাল মিডিয়া, so lots of companies want to do talk shows, wants to do particular videos যেখানে they advertise their product, সেই জন্য অ্যাঙ্কারিং নেওয়া হচ্ছে। লট অফ ইন্টার্নস আর কামিং ইন। কমেন্ট্রি ইন্টার্নস ওয়ার্ডটা আমি এই কারণেই ইউজ করবো না, বিকজ ফর আস ইটস মোর লাইক ones who are learning, but they get paid anyway. Like any commentary gig you do, there's no free gig that you do. You get paid for it. Like at least in my knowledge, আমি জানি না এখন অন্যান্য production houses if they are willing you to make you do for free and give you a certificate, nah, it doesn't work like that. They pay you the amount. হ্যাঁ, the reason being it's a very enduring job. মানে প্রথমে হয়তো বাইরে থেকে দেখলে you will only feel আরে তো জাস্ট কথাই বলছে what, but it needs a lot of research, it needs at that point in time a lot of stress, how you're reacting to the moment, so it, and you get paid for it. But হ্যাঁ, অ্যাঙ্কারিং ইন্টার্নস কিংবা ভয়েস ওভার ইন্টার্নস এরকম প্রচুর রয়েছে এখন, অ্যান্ড পার্টিকুলারলি ইটস গ্রোয়িং উইথ এভরি পাসিং ডে, বিকজ নাও এভরি কোম্পানি wants to have an MC, an anchor who will be advertising their products. And এখন যদি তুমি social media, I'm just sorry to prolong this a bit, social media algorithm যদি follow করো, there are two ways to boost your post. One is where you have a face, where the anchor comes in. It can be anything. But এই অ্যাঙ্কার যখন কথা বলছে, given the fact that you're already getting that boost that you want, এছাড়া এর সঙ্গে সঙ্গে it's like a live person interacting with everyone. So it's like নারেটিং দি ইমোশনস। মানে আজকে ধরে রাখো একটা অ্যাড যেটা আমি দেখছি, প্রতিটা অ্যাডে কিন্তু দেখবে একটা ভয়েস ওভার। তুমি আজকে কটা অ্যাডভার্টাইজমেন্টস দেখবে উইথাউট আ ভয়েস ওভার? দ্যাটস বিকজ দ্যাট ভয়েস ইজ অ্যাপিলিং টু ইয়োর ইয়ার, সেইং দ্যাট সি দিস ইজ দ্য ইমোশন। আজকে ইফ ইউ আর অ্যাডভার্টাইজিং আ মাস্ট্যাং, a Ford Mustang, right? It's that muscle tone. Somebody with a baritone comes in, there you go, you're riding through, you're roaring through. That emotion is hitting you here. So now everyone wants that to happen. Everyone wants a face. So এই জন্যে এখন the chances, whether it's an intern, whether it's a freelance, it's a lot more than it was. And it's not just commentary. ফেস ভ্যালুটাও ম্যাটার করছে। So and yeah, তুমি যেহেতু বললে, I think I should point it out. The more you start using your face, এটা আমায় অনেকবার বলা হয়েছে, but see, I look very ugly, to be honest, and I don't want to be in front of camera. Like I want to be behind the microphone, yes. But I think a lot of suggestions have come in from people that try and show your face, because then people starts knowing you. People starts knowing what you bring to the table, and this is the voice behind the microphone. So I think it's very important, and it is also with the advent of social media, chances are massive. এবার in future 10 years from now, I don't know what it is going to be, but এখনো পর্যন্ত আমরা যদি একটু হিস্ট্রি দিকে ফিরে যাই, হ্যাঁ, যেরকম there was Richie Benaud, যেরকম there was Tony Greig, one of my godfathers, এখনকার দিনে there's Harsha Bhogle, Sunil Gavaskar, and I think this will continue. It'll always be এই there. ফেস ভ্যালুতে নর্মালি সিঙ্গিং ইন্ডাস্ট্রি, এই ইন্ডাস্ট্রিতে দেখলাম আগে প্লেব্যাক সিঙ্গাররা ফেস রিভিল হতো না, এখন
সাইড বাই কিছু বছর আগে দেখলাম প্লেব্যাক সিঙ্গার প্লাস সামনে মডেল ডান্স করছে, প্লেব্যাক সিঙ্গারও ফেস শো হচ্ছে। তারপরে দেখলাম প্লেব্যাক সিঙ্গার যখন এটা এটা আসলো না কি কি বলা যায়, লাইভ শো স্টার্ট হয়েছে, প্লে সিঙ্গারের কম্পিটিশন হচ্ছে, ওখানে কি দেখাচ্ছে কি সিঙ্গাররা এখন লাইভ পারফরমেন্স দিচ্ছে। এটা তো ফেস ভ্যালু না, এটা তো কীভাবে ওরা পারফর্ম করবে, ফেস শো করবে না। ইটস অ্যাবাউট দি অ্যাডাপ্টেবিলিটি। মানে দেখো, যে কোনো ইন্ডাস্ট্রি, যে কোনো এরাতে তুমি দাঁড়িয়ে থাকো, ইফ ইউ আর নট অ্যাডাপ্টিং টু দি এভলিউশন দ্যাটস হ্যাপনিং টু ইউ, you will never survive. In order to survive, you have to do everything, no matter how you are inclined not to do it. It's like, because the thing is, দেখো আজকে there are, মানে I was initially of this impression যে আমি যখন প্রথম স্টার্ট করি কমেন্ট্রি, I remember I had this friend of mine, who's still my friend, Yash. He's a doctor. So he was commentating with me on a tournament. So I told him, দেখো, I am not a big Insta friendly guy. I don't want my commentary to be on Insta. I want people to know my work. So then he said something. He said, the problem is, you can be against Insta, you can be against social media, which I'm not though. So people who are listening, please know. हिंदी ते कहावत है कि जो दिखता है वो बिकता है। Exactly. So that is, in the world of media, jo dikhta hai so bikta hai. That is when I realized that unless you are showcasing your work, now the options are so many, people won't recognize that you are working. But again, that doesn't mean ekhaneo ekta, like, there's this tricky side to this. People think that means we'll only show off everything you do. No, you have to be cherry picking in that particular sphere, because this is my best work, I'm going to do this and I'm going to show it to people. That's how it was. So face value is very important nowadays. নেক্সট আমার পয়েন্ট হচ্ছে কি স্টুডেন্টরা, এখন তো তুমি ইন্ডাস্ট্রিতে অত বছর আছো, একটা ভালো অপরচুনিটি খোঁজার জন্য কি করতে হবে স্টুডেন্টকে এই ফিল্ডে? I think one particular sphere that has really grown for them is LinkedIn. LinkedIn এ এখন প্রচুর opportunities রয়েছে, where almost every alternate day there's some hiring or the other about this being a commentator, being an anchor, okay? So দেখো, ওরকম স্পোর্টস কমেন্ট্রি সেভাবে it's a very restricted term of my field. It's about sports presentation, sports presenting. এবার LinkedIn you have to keep on. What you can do is, you can reach out to producers with your clips. I have shot this is my clip, this is how I've done commentary. You will reach out to 1,500 people, maybe one of them will respond to you, but you have to keep on doing this. That is one thing. Another thing is, এখন প্রচুর contests channels release. সেটা ESPN, I think ESPN Cricinfo recently করেছিল, ESPN or Star, I'm not sure, Star আগের বছরই করেছিল, where they had an anchor hunt. যেটা আমরা ছোটবেলায়, we just had 2 shows for it. I think it was the ESPN only used to host this. Another one was this Harsha Bhogle show that happened, যেটা I really wanted to do, but at that point in time my boards were nearby and my parents were like, no, don't. Your studies are more important. So yeah, মানে এখন এই শোজগুলোর জন্য এখন there are a lot of opportunities which is happening. So what you do is, you start shooting clips of yourself, you start sending them to people. You look around, মানে সবার তো ডিসক্রিপশন দেওয়া থাকে, you look around কি I have done this is my work, I have worked for them, or there's this portfolio that you can create of yourself. মানে portfolio doesn't only mean selfies and this, and of course if you are a model you have to click selfies, but in commentary it's about how you are presenting, how you're expressing your thoughts, or in emceeing, how you are doing that exact thing. You shoot a video, you create a website for yourself, or maybe create Sorry a to folder. interrupt. Emceeing, you are saying, what is full form emceeing? Anchoring. The other form of anchoring is emceeing. So so it's a word itself. EM. So emceeing is anchoring. I am not this. No. That is okay. So আমার মনে হয় এই নিজের পোর্টফোলিওটা বানানো খুব দরকার. You create a portfolio of yours and you start reaching out to people in LinkedIn, Instagram. So see how, like, for example, this is a very common thing which we freelancers do. We start reaching out to people. Sir, this is my work. So I want to work with you. Please help me out. Not always everyone will respond. There was a point in time after COVID which happened is, I sent so many mails to people and there were no responses. I asked my best friend, I'm going to send a mail to you. Ekbar dekh to, like, is the mail reaching you? Is my mail working? I had started doubting if my mail's working. So when I got picked up for my job in Bengaluru, and I thought it was a prank, I had to tell them, no, this is a prank. You give me something concrete. So they asked me, what do you want? Like, send me a mail, send me a proper mail. Then they mailed me. Like, we were about to mail you anywhere. Like, no, but I'm not sure. I haven't received a mail all these days. So you keep on doing it. You have to keep on pushing. If you keep on hitting 2,000 people but one thing you have to keep in mind, there's a fine line.
Okay, you can't be irritating Irritating, someone. yes. You need to understand how you are saying it. Ki, sir, this is, yeah, you can always knock on the doors. I'll tell you a very famous story. I mean, Jani, now whether I will ever get to work with him, but he is one of my role models from afar. That is Joy Bhattacharya. Joy Bhattacharya was linked with KKR before. Now he's taking care of the Prime Volleyball thing. I really adore him. I admire him. He had a story, if I'm not too mistaken, forgetting the guy's name. That was the pre-mobile era, and he said that I kept on telling him, "You keep on calling me every weekends, no matter how irritated I get." And he kept on calling him on weekends. Eventually, he brought this guy into the field. He is now a renowned actor. He's working for Sony, I think. He's also doing. But I think that persistence is needed. But again, that fine line of demarcation between being persistent and being an irritant is different. You have to understand that there are certain lines you draw. You just give them a reminder, sir, hi, I'm there, I have got it done. It's okay if they may not respond, because you have to understand they can also be busy, they have a family life, so you have to respect them. But yes, give them a reminder once in a while, hi, I'm there. Hi, sir, this is what I. So reach out to people, and now it's a lot easier to reach out to people. আগেকার দিনে লোকেরা কি করতো? Like, I recently got an opportunity to do commentary with one of my role models. বাংলা ফুটবল কমেন্ট্রি কিভাবে পেলে ওই অপরচুনিটিটা? So I was doing this year's Calcutta Football League. Calcutta Football League, he was also commentating, and luckily there was dual commentary. I got to work with him. So in a match we were commentating Name of the together. person? Name of the person is Pradeep Rai. Okay. So he is a godfather of Indian football jara dekhe. He's a godfather of football commentary. And I told him, sir, like, what's your story? I want to know. He told me যে তখনকার দিনে তো এত সোশ্যাল মিডিয়া ছিল না. He walked up to the office of Akashvani and he gave an interview. Like, he gave an audition that I am challenging your commentators, I can do commentary. আর তখন ওনার বয়স ছিল 20 বছর. And he didn't even get a call. I think after a week again he went. Again he sat for that interview. I mean, he gave that audition. Then he got a call. He's like, fine, you will work. And তখন there were renowned commentators doing commentary. And তখন, when it was a different ball game altogether. These kind of stories inspire you. This kind of stories is what you take with. And the fact that মানে শুধু উনি না, আমি ক্যালকাটা ফুটবল লিগে এবার অ্যালভিটোর সঙ্গেও কমেন্ট্রি করেছিলাম. অ্যালভিটো ডিকোনা, হি ইজ আ ফর্মার ইন্ডিয়া প্লেয়ার, ফর্মার ইস্ট বেঙ্গল প্লেয়ার. So I still remember I told him that, growing up, I've seen you, right? I've seen you play. I've seen you play against my team. It was a heartbreak for me. So, and I realized that when we start doing commentary with people like him, or with whom you have dreamt with at one point in time, it's a different feeling altogether. But I think for that to happen, তোমায় ওই persistence-টা খুব দরকার. So since you asked that how they can reach out, use LinkedIn, use Instagram, but please be courteous. Please understand that মানে কিছু লোক আছে, like at times even I get requests on LinkedIn. Not always it's possible for me as well to be active on LinkedIn. একটা মেসেজ পাঠিয়ে ওর ফলো আপ উইদিন 30 minutes, দুটো কোয়েশ্চেন মার্ক, উইদিন 35 minutes you are rude, you're not responding. This shouldn't happen. তুমি এই জিনিসটা বললে কি আমরা এই স্টেপটাগুলো দেখলাম, কিন্তু একটা কোশ্চেন আছে। সাপোজ একটা স্টুডেন্ট এই কেরিয়ারে আসছে, তো এটাকে ফুল টাইম কেরিয়ার বানানো বেটার হবে না শুধু একটা ব্যাকআপ প্ল্যান হিসাবে রাখলে ভালো হবে? কেন তুমিও এরকম কিছু ভেবেছিলে? When you start, I think it's always good to use it as a side option. Unless you are starting to work with a major broadcasting house or a major channel. যদি ফুল টাইম পেয়ে যাচ্ছ, হ্যাঁ, দ্যাট ইজ ভেরি গুড. তাহলে ইউ বিল্ড অন ইট. বাট অ্যাগেন, মানে রিসেন্টলি I talked with a guy, I'm not going to name him. He started off with ESPN as an intern. After doing for 4 years of comms, he decided to give up suddenly because he felt that he's not liking what he's doing. His colleagues have now grown big, and he reached out to me saying that, hi, I want to be a part of digital commentary again. At that point in time I didn't feel that it was worth it, but now all of them have become stars. So the thing is, you have to be persistent enough. প্রথমে হয়তো পে একটু কম হতে পারে, you can be made to work a lot, but the thing is, they are all your building blocks. You get to know things. হ্যাঁ, এবার but if you're starting as a freelancer, I think it's always good to have it as a freelance option, and not always, because দেখো, as a human bodyও না তোমার পক্ষে পসিবল না এভরিডে কমেন্ট্রি করা, because it's a strenuous job for your throat as well. You need to give it rest. You need to take time for yourself. না হলে কি হয় না, ব্যাপারটা খুব রিপিটেটিভ হয়ে যায় একটা সার্টেন পয়েন্ট ইন টাইমের পর. What you loved would turn into resentment.
So initially, if you are getting a part ভালো of a point channel, বললে। তাহলে you take it as a full time job. But সেখানেও কিন্তু তুমি regularly commentary করো না। I'm just giving you an insight. সেখানেও you are being said these are the number of days you'll do commentary. Rest of the days I think they have different work for you where you do management or you manage a team of commentators or you become so সেগুলো দেখতে হয়, but everyday commentary হয় না because your body won't give in. For example, একজন actor won't be acting every day, right? Won't be putting up makeup every day because his body has to adapt to that, right? So I think when you're starting, you start as a freelancer, keep it as a side option. Then if you eventually grow into it, why not? But হ্যাঁ, তুমি আজকে পড়াশোনা করেছো ধরে রাখো ব্রডকাস্টিং থেকে, you have gotten into a broadcasting house, then you take it up as a full-time job. But initially, please be patient. If you think from the very first day you will make an appearance for a massive game just because you are very fluent in it, no, it will not happen that day. And you will realize this later. এটা না যখন আমিও শুরু করেছিলাম, I used to question people. If he can do it, my English is better than him. My Bengali is better than him. Why am I not getting it? But then I realized when you go through this journey, you learn a lot more. বলাটা খুব সহজ হয় যে fine, that is what I, but when you actually step in that particular shoe, it's very hard. আচ্ছা, আমরা লাস্টের দিকে চলে এসেছি পডকাস্টে। কুইক 3 টিপস যা তুমি দিতে পারো স্টুডেন্টকে, কুইক 3 টিপস। If you are following a traditional line, number one, যেখানে you are doing your education, please try and get into, after class 12, try and get into either a broadcasting course or a sports journalism course. Sports journalism সেভাবে হয় না, mass journalism, মানে journalism basically you have to go in and keep on knowing about things as much as you can. আর এখানে আমি অ্যাড করতে চাইছি, সাপোজ ওরা যদি ভার্নাকুলার ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আছে তো কমিউনিকেশন ক্লাসটা নেওয়াটা খুব ইম্পর্টেন্ট। It depends on which language you want to do it in. If you want to do it in Bengali, also just because you know Bengali doesn't mean you have the equipped language, or just because you know Hindi, you have the equipped language তোমার যেটা কমেন্ট্রির জন্য দরকার. Please read newspapers. There's no bigger help than that. Read books. এখন web series প্রচুর এসে গেছে. There will be a lot of people telling you, don't watch it without subtitles. That's like a blotch on. No, it's not. It helps you to learn. আমি এখনো I watch it with subtitles because it helps me to learn, it helps me to describe a particular moment. So the first step is always be open to education and try and get into a more of your job oriented course. That's important because that will help you a lot better. Second tip will always be build network. I think this is the most important tip. However you can, keep on building network. Be polite, be kind to others, keep on building, reach out to people. Use LinkedIn, use Instagram and reach out to people saying, hi, I want to get this job done. I have done this. Can I be a part of something bigger? Right? Third tip, if you ask me, it's a very generic thing, but I will still say, there will be countless difficulties coming your way. Believe in your dream. And if you are willing to leave that dream away, just think of why did you start it in the first place. Think of it once. There will be people telling you on your face, you will never do it. I still remember, I'm not going to name him, I still remember one of my elder brothers. I mean, I considered him as an elder brother. He was my editor. Like, he came that close to me. He told me once, you're doing commentary, don't even bother. Give it 6 months, you'll be back to a normal job. And I still remember when I did my first match for India international, he was the first one to message me, I'm sorry bro, I was wrong, keep on scaling the skies. And that is why it's very important to believe in your dream. When I say believe in your dream, it's Very not like you motivating. listen to motivational songs and do everything. Believing in your dream. There's this movie called Chalang. I think it's Ayushmann Khurrana part of it. Yes. The title song was sung by Daler Mehndi. There's this line from that song. It's called the very first paragraph. मैदान भी होगा तेरा तू हक से मांग. When you ask something from your heart, it's not just asking, why am I, it's not just rambling, why am I not getting this, I'm doing it so well. It's about building for it. You know, this line is very powerful. To hak se mang. How do you actually ask for something which is your own? You do everything. When you love someone, you go beyond. This is what I want to do. This is what I want to show. Similarly, you love that dream of yours. You believe in that. People will keep on negating you. People will ask, what money you are earning? Believe me, I myself ask my questions still every day. Am I in the right field? I can see my friends going on site,
earning this packages and all. Is it the right thing? Shall I go into a natural line of job? But at the same time, when I sit in a commentary box, I take up the microphone. It's not just about the messages. It's about my dad. One day my dad told me, I'm so proud of you that you did it all by yourself. That moment is worth it. Go for it, sacrifice it all. I know at times the situations won't be in your favor. Play the situation. In life, you can't always be Virendra Sehwag or whose name shall I take? Whatever it is. You at times need to be Rahul Dravid, Virat Kohli. Play the situation. Then when the time's right, hit the ball right. Ensure the fact you're kissing for the fence. But please, 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 it's a request to all the youngsters. Dream. Dream, believe in your dream, work for it, it'll come to you. Thanks, Rohit. Such a wonderful podcast we have. আর এই কনভারসেশনে হোপফুলি স্টুডেন্টরা অনেক কিছু শিখবে আর খুবই মোটিভেট করবে এই জিনিসটা এই কোর্স এই কেরিয়ারটা পারসিউ করার জন্য থ্যাংকস ফর You're most welcome, Satya. And I think thank you so much for inviting me as a guest. It's a massive honor for me as well. So, yeah, again, a childhood dream of mine came true once again, talking on the microphone. So, thank you so much. And I think, Jara Dekhcho, please ensure that you are watching the podcast on a regular basis. Because I think, আমি নিজেও কিছু episodes দেখছিলাম. I figured it out from your LinkedIn. I think there's actually some good info which has been made, some good pointers which have been made by your previous guests. It is very important for these youngsters, for everyone now who are coming to fields, who are daring to be different, who are also taking up regular jobs and are still dreaming, to see these podcasts because it'll help them to channelize their energy in a particular source, towards a particular source.